Praise the Lord once again. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Yɛfrɛ me Apostle Collins Obing Ejare na dwumadi a yɛato din according to the Bible. Sabre yi mewɔ the Path Studio ɛna me ne wo kasa yi. Sɛ wo nsa ka video no a na wahyɛ na afoforɔ nso anya bi ahwɛ. Obi a ɔhwɛ me biara mekyia wo ɛnkyɛ mɛma kwan na mɛreadi mo text messages no ɛnso. Ɛnɛ yɛba abɛka biribi afa the growing body. The growing body. Onyankopɔn bɔ yɛn sɛ yɛmmra menyini. Onyankopɔn wɔamɔ yɛ sɛ yɛmmɛbɔ nadoa. Ɔbɔ yɛn sɛ yɛmmra metumpɔn. Ɔbɔ yɛn sɛ yɛnchange changes mmra yɛn mu abere ne abere mu. Ne sɛ nti ɛnɛ ɛno ho asɛm na me ne wo bɛkan. Saa bere wo hwɛ me wɔ Voice of Ghana TV ana wo hwɛ me ɛwɔ the Light Christian Life TV ana me ankasa me Facebook wall ana Facebook page Apostle Obing Ejare Facebook page ana YouTube Apostle Obing Ejare YouTube page. Deɛ mɛsrɛ wo sɛ wobɛyɛ ɛne sɛ wobɛhyɛ. Wo a wontumi subscribe to your YouTube channel no nso na wasubscribe na ɛbere bi a yɛbɛtena aseɛ na onyankopɔn anu onyam bɛda adie saa no na wo nso wayɛ nhyira. Na bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ ma afoforɔ nso anya bie ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Saa bere mekyia wo nkyia kɛseɛ nkɔma me papa Pastor David Amoa ɛne me maame Lydia Amoa. Anɔpɛ yi mo ma yɛyɛ nhyira. Asɛm a mo kaeɛ no twa so mu yie. Yɛka sɛ fɛ yie ka asɛm a ɛnɛm sɛ deɛ Nyame wɔ ɛna ɔde maa wo a ɔde ɛbaeɛ no. Yɛda ase paa sɛ anɔpɛ biara kwasi ara anɔpɛ biara ɛyɛ London time na nwɔtwe utumi ma gospel hour ɛkɔ ewiase afa na nyinaa. Nyankopɔn nhyira wo papa. Nyame ɛnto wo nkwa nam. Ɔmo ahoɔden na tena ase na da bia yɛnyɛ nhyira saa. Sɛdeɛ na woka sɛ yɛnkɔ yɛnim yɛnhwɛ yɛakyi no na fa mu aba paa. Sɛ yɛakyi de ade pa bie ni hɔnom. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Pacha share video no na yɛbɛfiri tin aseɛ na yɛdi nkɔmmɔ. Nti bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ video no aba na kɔ akyiri na afoforɔ nso anya bi ahwɛ. Subscribe to your YouTube channel Apostle Obing Ejare ɛwɔ YouTube channel. Na ɛnkyɛ bia leadership conference yɛbɛsan yɛ fiti aseɛ bio. Now yɛbɛtumi ayɛ wɔ Zoom nti wo a wo Zoom code no ana ɛbrɛ no so a yɛbɛ advertise ama obiara ehunu nea ɛkɔ so. Kofi onyame asomdwe enkan mpaebɔ ne sɛ afesɛsɛ na yɛdwumadie woka yɛ ho a yɛdie sɛ yɛ aburukyiri sɛ yɛ Ghana. Nyankopɔn wo nhyira wo. Papa nso sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔkyea wo paa na ne werɛ mfi wo ɔkae wo. Amen. Saa bere yi aka mmeretiawa bi na yɛde onyankopɔn asɛm ɛbrɛw. Na sɛ wohwɛ yɛ studio fɛfɛɛfɛ yi ɛne nea ɛkɔ so wɔ TV ahodoɔ yi soɔ ɛba Facebook page ɛne YouTube yi a na aseda kɛseɛ nkɔma First Page Multimedia. Ɔmo ɛna ɔmo ama yɛ ho ayɛ fɛ wote yɛ voice sound no wotumi hu sɛ ɛkɔ yie. Wohwɛ lighting na ɛwɔ studio ha wotumi hu sɛ biribiara ɛda n'akwan mu. Adwuma a ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo ɛrente video equipment. Camera biara a abɛwiase a wopɛ bie na wode atwa video, wode atwa music video, wode atwa film ana ɛyie ana sɛ yɛmfa no wedding. Bibi biara a ehia sɛ wobɛtwa video ana pictures no. Sɛ wo contact First Page Multimedia wonsa ɛbɛka wo mu. Ɔmo number no ɛyɛ 0302 98 1919
0302 98 1919. First Page Multimedia. Se muye ekuo anase church group na ebia mo pese moye mo first mo Facebook page ana mo YouTube channel ana mo ankasa mo online TV a mo contact First Page Multimedia ana tro bibi ema me wo na me ne won share na on betumi ama o video no aye classic o video no ebetumi aye professional ebe ya te se BBC ana CNN ana Al Jazeera First Page Multimedia ana edi sedwuma no yakopon enhiramo ye wo be 2 minutes pe na ye fiti dwumadie na se bomoden se obehye ama obi nso anya bie bomoden se obehye na atumi akwachiri na etiefo nso atumi atede enne nso yewo de ema onyankopon ma. Praise the Lord. Ene masem no ni mfiti ase anasa ne fapem ene se onyankopon ebo yen se yemra emenyi na mato topic ni din the growing body. Se wo hwe Bible abakwase enipa ya setena mu a wo hu se day in and day out no improvement anasa development eba yabrabo mu sade na yete no utumi hu se enye saa na ne yete empo uko achi ba emfie mienu miensa ubehunu se sade na yete before no yente saa bio enyini mu adwene mu adwuma mu experience ana bibi biara mu no ubehu se enema asesakra na saa na nyankopon ebo nipa ne senti se yawo abofra na ubehu se oye abofra empo de ne yahwe ya enye yi na wutumi hu se ne wotumi ya ne se ebia obesu apart from that no oyare kra ontumi nka ba wo ma humriti awa bia be 6 months eko 1 year ubehu se saa abofra no a na yefra no abofra because yabona befra yemu yenim ne ba bia no ubehu se abofra no afiti ase na owia say development abamu changes abamu enti ubehu se owia koduru ba bia ubehu se wasori agina na onante ne nante emu no eno nso nchichemu ewo mu toda obetete ahwesa because panimfo ka bibi se ne nan anye fom. Praise the Lord. Oh hallelujah. Ne se anti no ne mpasa me kire ne se onyankopon bo nipa se yemenyini wa mo nipa se yemeye se ne ayete enti se enipa bebre se omu nyini na se obi nhunu se omu nyini a etumi hawo because a natural law ade e wo se of failure enti e wo se wunyini na abofra ya na meka emofra ho asem yi ubehunu se onante a etoda osua no ubahwehwe na yeso wo he yeso wapie se difference abamu ne se kane no ntumi nko ba bia but se de otumi pie but pie no a wapie no ubusa se he na wokọ a yesi okodi agro na kire se agro ana wokọ akodi emfamfa so obi amreye ebeduru mre bi webusa se okọ he a yesi wapie kọ he a yesi o ebi a sabre okọ school okosua de na kire se ade no a wokọ akosua no eno nso difference abam first no okodi agro keke but se ye ya ye kasa de okọ no akọ akosua bribi amen bribi a okọ akosua no ebeboa ne daache sebe ya obenyini enti ewo se okosua de ebeduru mre bi obahwehwe ne se nipa somasi wa he a yesi wa pia bonten pie we nso a opie ye no okoye da yesi okwadwuma afedi e pie no a okoye no first no okodi agro no okodi ye no
ni parent amoka ono ankasa amoka to da pira ani sun kura to mi bam but ni pie to so mienu no opie ye no okɔ school okosua de ama na boa ne nyini no na ade no a okosua ama na boa ne nyini no ubekomu no na parent na eboka parent ni disika ehwem say adwuma na okosua say school no obi invest e wɔ nanam ontuo ana ni pie no a wapie nim na ni pie no atoso miensa no opie ye no yese okɔ adwuma na kyerɛ sa fe de ɔno enso ekɔ akɔpɛ sika e de aba. I'm talking about development. The topic is the growing body. The growing body. Praise the Lord. Hallelujah. You be acknowledge mo obi a o Facebook bia no. Se wo ba na watwere obibi na yehunu se ye ne wo ne wa ha. Na yetumi acknowledge you kama. Na ne America nyina ene se Onyankopɔn ammo nipa se omeye se ne awote. Me yanku bi si ade ha no pa ne se obekɔ secondary school. Emfie miensa na wa rigere pa de onasisi nsuo masua ade na wo beba ukuro mu obi a onim wo obusa se wa wie school na wo kase anya wo na san ya wo ko school ade ha no pa no. Praise the Lord. The growing body. And until Bible ema yete ase se e wo se ya brabo mu ye nwuma ye mu ye vidie mu ye amam ye bibia ya mamuo mu e wo se ye tumi ekoye nim ye ohye se e wo se ye tumi ekoye nim ense se ye tena faako ense se ye market time enu nti to da ye ko bompa ye a ye bompa ye se obi a all market time bia urade manen ko nanim. Praise the Lord. Enti se wunim obi na nipa kro no sade wunim no se wasesa e mane nya onwa because wa amase wo ba ba ye sade wunim no e wo se wo ko nanim. Hallelujah. Ye ba hwe Bible mu na yesua ade na ansana no ye pese ye hwe se ye nuanom a ye ne omo wo Facebook no se omo atwero bibia na omo a ye ne omo wo YouTube no na ya kenkan ama obi so atibi ye hwe YouTube Barbara say apostle today again and anso bio Barbara Nyankopon enhira sabre o hwe me free United States of America. O hwe me free United States of America. Onyankopon enhira. Kofi ewo biye no ho a ono so ese amen. Na Enoch nso ewo UK. Enoch was say Papa, how are you? I'm blessed. And you? I'm very fine. And you? Enoch ya frame ni nkomo. Praise the Lord. Hallelujah. Enti ya bekwa ya Bible mu na ya hwe eniema mienu ene miensa bi. Na ya hwe se ade a yesua enne no se Onyankopɔn ena eka ana yanya na yede yadwene eka na Onyankopɔn ena eka esanse opese unyini kɔwanim ompese obegyina baabi a wote no emfiri se wuntie asɛm yi nkonkoduru na wieye no na wo hyebre ne wo tebea asesa na wa graduate from today's status to another level na wa lift it up and higher in the mighty name of Jesus. Amen. Fa book no Bible no na yensua ade bi e wo the book of Isaiah. The book of Isaiah chapter 43 verse 18. We are reading from 18 to 19. 18 to 19. Remember ye not the former things. Remember ye not the former things. This is the English of the King James Version.
remember ye not the former things. Why do we ya make any anopa ya papa message no? E keleke pa. Ya papa say ade pa bie ni wachi. Enti e wo se okọ wanim. Na se ye be kọ yanim a, e wo se ye hu se yanim no aya kọ no nya ya na ye pese ye kọ yanim. E ye wo hye se ye kọ yanim. E ye wo hye se ye move forward. E ye wo hye se ye develop wo. E wo se ye nyini mentally ya dwene enyini. E was say you need physically. O body no, e was say difference bemu. You can physical things, including your bedroom, including your car, your standard, your living. E was say difference bemu. And say yes said the because onyankopon wa mo yen say ye metna faako. Ye me yesenia yete. Amen. And I was say you need spiritually. And yema mentally, physically, and spiritually, we have to grow. Now, I want to say something about the mental growth. The mental growth. Rabiara me kase ye tumi kase pani bi anyi agya ni nyansa ho. Pani bi anyini. Nipa we hwe ni mfie no a ene ne ye ne niema a wo ye ne nsem a wo ka utumi hu se wanyini agya ni nyansa ho. Wanyini agya na dwene ho. That is the correct word. And penifo si nyansa de ye de wo ni di nyansa no abasase so die fre ni nyansa nya ansa no abasase so. Enti nyansa no de onya yansa no oba na sabaya nimdie ebe manyansa na nyini eno ho asem na yeka obi o hawo ne kasa na asem a oka no utumi hunu utumi reti no utumi ma no standard bi ewo wa dwene mu asem a obeka kire wonti mental illness mitie psychologists bi or analysis about mental sickness, mental health. As someone okan ya me de tu mitrim ana na eyemen entanta kakra ne se adwene mu yare ye dɔɔso. Adwene mu yare ye dɔɔso. Na se de wo kire mu no se sabe onya bodam ni a yenim se watentoma gu nko na ye bodam ni ana o yare wo na adwene mu. Empo se owura tafi ade a na tell say wadwene mu no o yare o kirekire mu to the stand say adwene mu yare no in fact na me ne madam fo bi na ehwe program no o kirekire mu wie ye pe o se adwene mu yare bi a ye fra ne dam de a se wo ye ne ye maako mienu miensa enan yi a na kire se wo nso wabodam krache ne se ene ye me anka sanso mabodam. Praise the Lord, hallelujah. Enti e wose wadwene enyini e wose wo body enyini ebiri bi ampanifo kasem bi omo se adado akiri ni a ohun no ye won krofo bi a omo anyini omo body omo bibia anyini but they have not grown in stature. They have not grown in stature. Na niso anase nipa niso no uhunu a ubehunu se nipa we de shape ya original hoyi no enkyere wo bi a nimfie no ayede ma no ene ne pe physical uhu se ni nyini no ahoɔdene ɛwɔ fam sankrofo no se wo de wani hwɛ wɔ mo na wo hwɛ no cha na ɔno nso anya dwen bi afa ho se dama wo ka bibi daba wo ka bibi ne ntia wo believe se wo ka bibi ne se onim sa nyane e wo se wuhu na wuhu no onim sa enyane e wo se wuhu na wuhu no enu nti ye ba adwene mu a obi a ono nso sa nipa kro no na dwene enyini ye no etoda o question no too much a na ne bu afu de ntia ne bu fu no ene se eye ne se o pese wo de o hyebi eto ne so. Praise the Lord, hallelujah.
Now let's come to the spiritual growth. Edru tambia utumi hunu se nipa bebre anyini nanso omo consulto enkrofo ewo honhom o consulto obi ne sofo pani ebi mu kra tumi eyankwala wo honhom mu akọ malamfo ho omo tumi yankwala ewo honhom mu ekohwehwe moa. The only time wa obekwa akopɛ moa e kire se woye your friend say o lake sa ade no. Praise the Lord. And you need to grow your spiritual your spiritual stature, your mental and physical. You need to grow in spirit, mentally and physical. Sanya man nyina I was here who said development be ebem. I was here who said development be ebem. E nipa bebre ta complain say nipa somasi menini na si so nipa somasi na mene no a nipa somasi na say na ne ye nanso enne hwe de oye me fra no kra onfa mentumi nkone nkyɛn wayi me ba akwa ahye me nsa na ne nkyerɛkyerɛ mu kakra ene say obi wo ho a ompese obetena ba bia na wote dada no e wo se okonanim na se ohunu se ompese wo bekọ wanimu a ontumi ne wo nkọ ontumi ntwɛn obekọ nanim. The person will move on. The fact say ye nyina ye wo classroom baako no nkyerɛ se ye nyina ye benya dibia baako. The fact say ye nyina ye fra busua baako mu no nkyerɛ se ye nyina ye benya dibia baako. The fact, any fact that we relate bibia ye ebomu no does not determine the nearest future. And to me nkyerɛ baabi a ɛwɔ sɛ yedru. Indeed, enipa bebre ho no mo a omo ye boni aye. Omo nkai nipa. Omo nkai se nipa somasi kra ye bia mame. But to be honest with you, ne fa kese no a ejina omo nye boni aye. Omo kai nipa. Enso omo ntumi nya saa no ejina sane opese wokọ nanim. Sane opese wokọ nanim nti no. Ema se okasa otwen wa ontumi nkọ. Efiri se onyankopon bo yen se yemra emenyini. Onyankopon amo yen se yemetena faako. Onyankopon bo yen se improvement emra yemu. Onyankopon amo yen se sane no unim me no se uhu me asa na ewo se eye. Empanimfo hyehye amamre bi ewo efie a na ye frɛ no afahye. Na yesua no ye ready afahye so mfaso no. Na emu bi ene se emaye ba behunu ye tipemfo ene won sunsanso ne won abrabo. We go to festivals in order to meet our mate, our peer group. Sani ebeya yebehunu abrabo mu no baabi a yaduru. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Obia nko challenge. Obia ni competition. But whatever baabi a wo bia no. Tibia wo bia no. Situation bia wo bia no. Ewo se wutumi kɔ wanim. Ewo se wutumi ekɔ wanim. Etoda nia etoso biemu a ema enipa bi tumi gya omonamfo no akire ekɔ omonim ene se aware emu kura etasi spirit ati nipa mu no se obi asore na ade a
wa achieve ana wa yire wo ho empempenso a waduro no se enipa anhu a okra no ati mu no odi yi a se obi akwa China 7 years akoye doctorate na wonne no na ehya abrabo ase na mobo shoemaker nti untumi mfrɛ na doctor untumi miewa no mfrɛ na doctor because also chain doctor your classmate your wadanfo ono de obaje so because ono we fine but na dwene mu ne spirit a ati ni mu no e ka kire ne say nipa sumasi wa anya fair to you ni atoso bio obi ho a mame famra ware mu wari hukun na ebi a oye storekeeper enti na ofra no kwadwo papa ana ofra na yi he braha wo he na odi a wo de frɛ no ana nipa ne de abrabɔ ne nkukuru ase nkakra ana wapaja ana waduru mpempenso bi ebi a enye school mu no ofaaye but ebi mpo enyankopon ato nsa frɛ ne oye osofo ba woda so kai no se uhunu no na wote obi star no nti position no a waduro no ntumi emfa nhoahoa no na dwene mu relationship na one wo no emu betete na dwene mu eye natural law. Praise the Lord. Because onyankopon boy yen se yemra emenyini. Ye kai the book of Isaiah 43:18-19. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. The former things, the things of old. The former things, the things of old. Bible kura ka say obi ba Kristo mu ena na wa ya abode afoforo ne o madada na ye dai atwam enti ne aka nyina ye dai eye foforo enti sawuni obi na ho na wonim no 100 years ago 10 years ago a sa ne ma ne nyina atwam ene tebia wo mu no empempenso a waduro no so wanya wadwe say we better recognize sa ne man ketenkete no a the person will leave you nipa no be konanim na waja wachire because onyankopon bo nipa se o me konanim. Hallelujah. Praise the Lord. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and river in the desert. Praise the Lord. Eye promises. Onyankopon say men kan try say. Se wonnimu a ba bia wo eye wo se ekwan ni ho no o de kwan beto enti nipa na wonnimu se empempenso e obetumi aduro no obeduru ho adwene ye wo otirimu efa wa ankasa wo ho furase sesa no na hunu se nea wo de besi wani so ana ba bia wo pese wo koduro bia no onyankopon aye ready se obeye new thing. Men kai that bio. Men kai ne na wo ye bio. E na me ka sa no papa kan asem no ana asi asem ne so no. En kai last month, en kai 2 months ago. Kai ne ene ochina. Enti se wonim obi. Na se nipa no na oye mate. Na ene oye software. Hunu afre no papa software. Se wonim obi na oye junior wo school
na se enne enipa no oye MP a friend honorable the more nkrofo friend honorable no the more ena opesa nkrofo na sem because spiritually no nkrofo no kire ne se watumi anyini. Hallelujah. Omo kire ne se watumi anyini. The program is according to the Bible. Oh, share me our Voice of Ghana TV, Christian Life channel, and Apostle Obie Jare YouTube channel and Facebook. Kind courtesy first page multimedia. Medical catcher, so your software. Sorry, a cool group bia na se mo pese mo Facebook live, mo TV, mo content, mo bibia eye papa to say BBC, Al Jazeera, and CNN. PM me na me ma first page multimedia for me boa omo accessories ubetumi the phone po aye program ama na your original o sound ubi bia ebeye accurate. Amen. Hallelujah. The growing body. Na me ka akire wo se enkrofo a omo abadadoa omutumi ka se wo hwe no acha na menim ba ko bi mi monidi wo hwe no anu hu se wo hwe no no akofa abo no ato abo. The point is onu ankasa den no ye answer na wo hu no se obi hwe no den no ye answer na wo hu no se wo hwe no manya alert e wa ha say KMB product. Say Ghana men yi nyina ba bia obefa bia de wote ya KMB product. KMB product say efri na ekọ men ha ho nkodwom enkonkotọ ade fa phone na frɛ wo mo say wo frɛ 0264 992862 a ye ba bla o liquid soap ye ba bra o sanitizer ye ba bra o floor cleaner. Your floor cleaner sa wo di clean wo hall. Na se unya hoho a wo ka kire se wo nkokora wase wo ma mentwe kakra. Praise the Lord. Ya to di ma mentwe kakra. Na eku emwawa nketenkete a eba wo da mu nyina. Office baby a wo bia. Companies bia sa wo pese supply mo in a larger quantity a mo de mo mfra 0264 992862. KMB product obebra o liquid soap obebra o bleach bleach thick bleach a wo de besi wo niam fita anase wo de ebetwitwi wo toilet so enom ne ade. Praise the Lord. The program is according to the Bible. My name is Apostle Collins Obeng Ejare and the topic for today is the growing body. The growing body. Arabi aka asem bi kire me na ode asem ne to manim no mekobo ni ku amane bi ko na asem ne fa ne ku asama ne ku bie na no ka kire me an apostle oba no omu ade dada cry your friend dada won frɛ me bi da. Praise the Lord. And say me pie no bi frɛ me dada sa no a ana mzi wo ni pabone. Praise the Lord. But a natural law, the growing body. Paul can say be. O se me baba sra mo no. Enkomo amene mu di ye nyina no. Me de ba fom. Esanse na mu nyini e wo Kristo mu. Na ne wanyini no ye ma no ne wanyini ye no ye ma no milk. Ni wanyini no ye mani dompe eno na kire say ye wo baby Christians. My friend, let me tell you let me be straightforward to you. There are 50-year-old children. There are 35-year babies.
e wo se uhunu se wo body betumi anyini agya wadwene enti make sure say ubebie wadwene mu na wasua ade na watumi anyini enya sa ube complaining all the time we na mene no awo we na mene na yese yo we na mene na kwa ha and so what the growing body. Praise the Lord. Bible say men kai kane niema ni bio. Ene kai ene. Da biara me ka se me fa manager ne ba. Na okoyi me history ene ade ba the next day me pam. Yeah, because the way ni mu no do so chen the way echi. Unfortunately for us in Africa, especially in Ghana, we employ people based on what they have done. But today, I would like to prove to you that what you have done got nothing to do with what you can do. What you have done got nothing to do with what you can do. Why? Because what you did was at a period, a time, and was with a team. The amount who to me succeed, yes, I brand one now, yes, I did. And nipa na wo ho bra na wo yes I did. Sa brand one, yes, I did, yes, I brand in ana nipa no so a woni wo mo yes ade no nya sa nipa ni nie enti en guarantee you to succeed. You need to grow. A lot of people are complaining about iPad, tablet. A lot of people are talking about how the transition, how the people are developing, how the people are using iPad instead of Bibles. But today, let me tell you, there was a scroll, there was a tablet. If did not embrace the change, and can that's who you scroll. Ubie 60 Isaiah ngoma no ubie aduasia ansa na wo behunu eti edikan na chese wa bie scroll na ma na akoka tire no ha. And then the books on the tablet, ye kase kofa tablet ne ba akoba mo akopaja na mo de aba ye be kan Bible ana ye kan wi a etire miensa na mo akopaja na mo de aba. Changes and the Bible the word Bible no go and find out as any say book. So the transition was from the tablet to the book. A lot of people are complaining, and as I say, nipa kra sorry on faba is good. I'm not saying say any good. So be use Bible. Even I have there are negative and positive. Bible say that me too and crofo bebrefo. Say Bible ne cry no. E was say obi anya bigu because e betumi ayra any moment from now. Why? Because they say because of the tablet ni ade no aba no. Ye download ade no app so. Na say app ne yira sesia na oni bi da dem abenya Bible wen. So I don't against the fact that we use or we don't use. But I'm talking about changes. So why anye na ntumu a wochina enye yi. The Bible say men kan kire wo say men kai na no de ekura bio. Men kan rasem kane. Na ne ewunim ni say Nyankopon say obetumi ama
ensuo aba abeda desert so ase ne se ade a wodi besi wani so na bia nipa nyintum enwene se wobetumi aye no nyankopon se wobetumi amana aye ho. Hallelujah. You few minutes na yebre no aso di yebekọ Facebook so na yahwe ne ebinom nso aka. Praise God. Hey, Mr. Okan, Ebenezer. Na say, my friend, why I on for Bomodin, get in touch. Hallelujah. Na ko fi unso Nyankopon enhyira o si nyame enhyira wo pa apostle. Unso Nyankopon enhyira wo. Nyankopon enhyira wo. Evangelist Ernest Ado, a great musician. Nyankopon enhyira wo ba bia wo bia. Evangelist nyame yadomo a ye revival no baso next week. Enti bomodia se obadwan ye mesend we invitation na wachire me eda wo betumi aba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Me bo masem no nyina tofa a ade a me pese me kire ene se Nyankopon amoyen se ye metena ye ABC. Enti won so se ohun so obi ko nanimu a susuma ne haw nanu nti no wa ha. So spirit no enye. Praise the Lord. Hallelujah. Anyana mi adofo se wo pese program yi so o kasem a ya na Facebook no ne kenkan na ya dinti no wo behwe ase ho wo be hu se number no a eye London number koba no wo betumi afa na wa WhatsApp me na ya kama obi anso atibi. We are talking about the growing body. The growing body. E wo se ye nyini, e wo se ye koyani. En sasa ye tena fa akosa. E wo se ye koyani. Enye se wo betena fa ako. A wontumi nko wani mu. Da bia Nyankopon onyina fa ako. Omade eche, omade esa. Yeti wo ye ba beda ba akwa ka ho. Enra emabio. That is the nature. Enti Nyankopon bo ye se ye menyini na ye nko ye nim. Jai ne wo wachi ni nyina na hwe ne wo wanim. Afefa bibi si wani so. Ade a wo pese wo ye because Nyankopon promise ye ne. Se obetumi abo ensuo ato esere so ba bia ensuo ntumi mfa ho. Ne se enti wo wabrabom wo sere so. Onyankopon wo ensuo bia wo beye se wo beye no Onyankopon be na beda ho. Amen. Me di dwumadie no eba awieye ya to dwumadie yi din according to the Bible. So today according to the Bible Onyankopon bo yen se ye mra ye menyini. Onyankopon bo yen se ye mesen koyanim. Onyankopon wa amoyen se ye metena faako. Enti se woni obi asan, unim obi nam, na se wanyini a ne tibia owo mu no, ma wani nso na manipa kro ni hunu se waye bi. Se wo yesa nipa no beka wo da. Na se woni no na ne ko edimate nti, woni no na ton ade o traffic mu nti, woni no na eyese nti, wo hu no ne na wo ye honorable, na wo be frɛ no de wo frɛ no no a, you are mistaken. Praise the Lord. We are talking about the growing body. We are talking program yi company akese mienu ana eso ya sen de edi kan no KMB product. KMB product is baby a wo man yi mu Ghana ha baby a disinfectant bi a wo hia.
floor cleaner, Parazone, hand sanitizer, liquid soap. Baby a wo bia wo franya yen ya ye betuka e de abrew me ha ho so be kokrom akwa akoto bibia anadwokra wo franya ye de beba. Praise the Lord. Hallelujah. KFB product. First page multimedia. Se wo hwe se de me studio ha fe year. A first page multimedia dawroma obi apeso ye Facebook te se media ya mi ye ana e borosa no se uhia PM me number no ana se frɛ number no a yetwa buase no first page multimedia send WhatsApp ebeko first page multimedia be ba beboa on betumi ama wo di phone aye online content ama ani ada hot se BBC ana CNN ne Al Jazeera. Amen. Amen. Your program no eba awiye na ye kenkan ya enkrofo aka me bra pani Kofi Ole owo Italy bra Nyankopon enhira won so o say man of God Nyankopon enhira o wie no san twere good. Amen. Me yire Monica so hwa me free Lebanon. Monique onyame asomdwie enkan enipa ba se oba benyini enipa ama se obetena faako enti se wunim obi no aye graduation kakra sa respect no fama no. Praise the Lord. Anya sa obeja ho se wunim obi na ono so wadi 40 years and so behave to say de wadi 9 years ya ka kire ne se wo ja ni nyansa wa kiri. Amen. Hallelujah. Mr. Kofi Essien also hweye. Nyankopon enhye ne ho animunyam wo wabrabo. Amen. Ewurade enliftew. Onyankopon raise you higher above the level. Amen. Above sea level. Praise the Lord. Hallelujah. Obi biara onya akwan ehwe yen, obi biara o share yen, ena me sra wo se ye YouTube channel no Apostle Obin Ejare, bomodin se wo be subscribe na me programs ya ye enyina no onsa akabi. Nyame ya domo a next week. A free 16th. A free 16th. Ekwa kosi a free 17th. Ekosi 20th. Back to church oil revival. The Path Chapel First Temple. Ewo Obom Domiabra. Behind Abiam Danso Abiam University. Yetonsa afre obi bia se omra na omeka yen ho. Awurade asomdwe enka wo ba bia owo bia. Onyankopon enhira ene nadom ena mesre ema wo. Se wunya adaje na wunya ebre na wutie me. Awurade anim onyam emra wo so. Awurade ema wunyini ewo wadwene mu. Awurade ma wunyini ewo wabrabo mu. Awurade ema wunyini ewo biribiara mu. Sane nasem etie no. Jemeso amen. Amen.